Hi students, my name is Rafi. సో ఇంటర్మీడియట్ మ్యాథ్స్ 1Vలో నుంచి స్ట్రైట్ లైన్ అనే చాప్టర్ చూస్తున్నామండి. ఈ చాప్టర్లో కాన్సెప్ట్ చూద్దాము. సో ఇన్ దిస్ వీడియో వీ హ్యావ్ టు సీ ప్యారలల్ అండ్ పర్పెండిక్యులర్ కండిషన్స్ అండ్ ఆల్సో యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ లైన్స్. సో ఫస్ట్ థీరం. సో టూ నాన్ వర్టికల్ లైన్స్ L1 and L2 are parallel if and only if their slopes are equal. ఓకే అండి, ఈ థియరం చూద్దాం. ఈ థియరం ప్రూఫ్ చూద్దాము. సో నేనేం తీసుకుంటానంటే టూ నాన్ వర్టికల్ లైన్స్ L1 and L2 ఆర్ ప్యారలల్ అని తీసుకుంటానండి. దేర్ స్లోప్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేస్తా. ఎలా అంటే చూడండి. సో టేక్ ఏ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్. సో టేక్ ఏ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్, x యాక్సిస్, దిస్ ఇస్ ద y యాక్సిస్. సో టూ నాన్ వర్టికల్ లైన్స్ తీసుకోండి. టూ నాన్ వర్టికల్ లైన్స్ అంటే దిస్ ఇస్ ద L1 అనే లైన్, ఓకే, దిస్ ఇస్ ద L2 అనే లైన్ అండి. దీస్ టూ ఆర్ parallel lines అన్నమాట. These two are parallel lines. Here θ1 is the inclination of L1. θ1 is the inclination of L1. Inclination θ1 అయినప్పుడు లైన్ యొక్క స్లోప్ ఏమవుతుందంటే m1 is equal tan θ1 అవుతుందండి. ఓకేనా? If θ2 is the inclination of L2, what is the slope of L2? m2 is equal to tan θ2. tan θ2. ఇప్పుడు నేనేం తీసుకుంటానంటే L1 అండ్ L2 ఆర్ ప్యారలల్ అని తీసుకుంటానండి. సో టూ లైన్స్ ప్యారలల్ అని దే స్లోప్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేస్తారు. సో ప్రూఫ్ చూడండి. ప్రూఫ్. సో L1 ఈజ్ ప్యారలల్ టు ద L2 ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ. సో టూ లైన్స్ ప్యారలల్ అని తీసుకుంటే దేర్ ఇంక్లినేషన్స్ మస్ట్ బి ఎలా ఉంటాయి అంటే ఈక్వల్ ఉంటాయండి. సో θ1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు θ2. అప్లైయింగ్ ద tan ఆన్ బోత్ సైడ్స్. Applying the tan on both sides. Tan on both sides. So if and only if tan θ1 is equal to tan θ2. So what is the tan θ1 here? m1 only. What is the tan θ2 here? m2. So m1 is equal to m2. So L1 is parallel to L2. So two lines parallel అని తీసుకుంటే their slopes must be equal అని వచ్చినాయండి. సో ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే టూ లైన్స్ ప్యారలల్ తీసుకుంటే స్లోప్స్ ఎలా వచ్చినాయి అంటే ఈక్వల్ అని వచ్చినాయి. సో స్లోప్స్ ఈక్వల్ అని తీసుకుంటే లైన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ప్యారలల్ ఉంటాయండి. సో ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ మీనింగ్ అదండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ థియరం. నెక్స్ట్ థియరం. So two non-vertical lines L1 and L2 are perpendicular if and only if the product of their slopes is their slopes is -1. ఇక్కడ కూడా ఈ థీరం ప్రూఫ్ ఎలా కంప్లీట్ చేస్తానంటే చూడండి. సో టూ నాన్ వర్టికల్ లైన్స్ అనేవి పర్పెండిక్యులర్ అని తీసుకుంటానండి. ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దేర్ స్లోప్స్ ఈజ్ -1 అని ప్రూవ్ చేస్తాను. ఎలా అంటే చూడండి. సో టేక్ ఏ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్. సో దిస్ ఇస్ x యాక్సిస్. సో దిస్ ఇస్ ద y యాక్సిస్. సో టూ పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ తీసుకున్నాము. సో దిస్ ఇస్ ద L1 అనే లైన్ అండి, దిస్ ఇస్ ద L2 అనే లైన్ అండి. L1 L2 ఎలా ఉంటాయంటే పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి. హియర్ θ1 ఈజ్ ద ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ L1. సో ఇంక్లినేషన్ తెలిసినప్పుడు లైన్ యొక్క స్లోప్ ఏమవుతుందండి m1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan θ1 అవుతుంది. సో θ2 ఈజ్ ద ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ L2. సో L2 యొక్క స్లోప్ ఏమవుతుందండి m2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan θ2. సో L1 L2 ఎలా ఉన్నాయని తీసుకుంటానంటే పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి. యాంగిల్ బిట్వీన్ దీస్ టూ లైన్స్ ఏమవుతుందంటే 90 degrees అవుతుంది. 90 degrees.
నేను L1 ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు L2 అని తీసుకుంటాను. సో L1 ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద L2 ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్. మనకు కాన్సెప్ట్ తెలుసు, an exterior angle is sum of two opposite interior angles అండి. ఆ కాన్సెప్ట్ ఇచ్చేయండి. సో θ1 is equal to 90 plus θ2 రాయను. ఓకే, సో అప్లైయింగ్ ద tan on both sides. సో tan అప్లై చేయండి. సో ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ tan θ1 is equal to tan of 90 plus θ2. So tan 90 plus θ2 is nothing but second quadrant. Second quadrant tan will be negative. So 90 is odd degree కాబట్టి tan changes to the cot. So tan θ1 is equal to minus cot θ2. So cot θ2 can be written as minus 1 by tan θ2. So tan θ2 left side transfer చేయండి. So tan θ1 into tan θ2 is equal to minus 1. So tan θ1 అంటే మనకు తెలుసు. What is the tan θ1? m1. tan θ2 అంటే మీకు ఏం తెలుసు అండి? m2. ఓకేనా? సో m1 into m2 is equal to minus 1. Okay. సో L1 ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు L2 అని తీసుకుంటే 2 లైన్స్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ స్లోప్స్ ఏమొచ్చిందేమో m1 m2 ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 వచ్చింది. సో m1 ఇంటూ m2 ఈక్వల్ మైనస్ 1 తీసుకుంటే లైన్స్ ఎలా ఉండాలా? పర్పెండిక్యులర్గా ఉండాలి. ఓకేనా? సో నోట్ పాయింట్ ఉంది చూడండి, ఒక నోట్ చూడండి. నోట్. సో 2 పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ తీసుకోండి. ఇస్ ద L1 అనే లైన్ తీసుకోండి, దిస్ ఇస్ ద L2 లైన్ అండి. ఓకేనా? స్లోప్ ఆఫ్ L1 ఏమనుకుంటాను? నేను m1 అనుకుంటాను. m1 యొక్క స్లోప్ నేను ఏమనుకుంటాను? m1గా కన్సిడర్గా చేస్తాను. సో స్లోప్ ఆఫ్ L2 నేను ఏమని కన్సిడర్ చేసుకుంటానంటే m2 అనుకుంటా. m2 ఫైండ్ చేయాలండి. ఇప్పుడు నేనేం తీసుకోవాలంటే ఫస్ట్ లైన్ యొక్క స్లోప్ తెలుసు, సెకండ్ లైన్ యొక్క స్లోప్ ఫైండ్ చేయాలి. ఎలా అనేది చూడము. సో L1 అనేది L2 అనేది ఎలా ఉంది అని చెప్పా? పర్పెండిక్యులర్గా ఉంది అని చెప్పి. L1 ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు L2 అయితే ఈ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేయండి. Product of slopes is equal to ఏం రాస్తారమ్మా? minus 1. m1 into m2 equal to minus 1. So m1 into m2 is equal to minus 1. Okay na? So what is the m1 here? m1 place లో మీరు ఏం రాస్తారు? m రాస్తారు into m2. So minus 1. నాకు m2 కావాలంటే ఏం చేస్తారు? minus 1 by m రాయండి. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న m ని రైట్ సైడ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే డినామినేటర్ వెళ్ళిపోతుంది. minus 1 by m అవుతుంది. ఓకేనా? సో చూడండి, ఇప్పుడు ఒక లైన్ ఫస్ట్ లైన్ యొక్క స్లోప్ తెలిస్తే సెకండ్ లైన్ యొక్క స్లోప్ ఫైండ్ చేయడం ఈజీ అనమాట. సో ఫస్ట్ లైన్ యొక్క స్లోప్ మీకు ఏం తెలుసు? m1 తెలుసు. సెకండ్ లైన్ యొక్క స్లోప్ కావాలంటే ఏం చేయాలంటే, సో ఫస్ట్ లైన్ యొక్క స్లోప్ని మీరు రెసిప్రోకల్గా రాసి ఆపోజిట్ సైన్ మెన్షన్ చేయండి. సో 1 by m కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 1 by m by 1 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 1 by m. ఓకే, సో ఇక్కడ పాజిటివ్ సైన్ ఉంది కాబట్టి నెగిటివ్ పెట్టుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అండి, యాంగిల్ బిట్వీన్ ద 2 లైన్స్. థీరం ప్రూఫ్ చూద్దామండి. సో ఇఫ్ theta is angle between 2 non-vertical lines L1 and L2 having slopes m1 comma m2, then tan theta is equal to plus or minus m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. Here, so 1 plus m1 into m2 not equal to 0. So denominator 0 కావాలి. denominator 0 అయితే సో డిఫైన్ కాదండి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూడండి, if theta is the angle between the 2 non-vertical lines having slopes m1 m2, then tan theta equal to angle ఇదని ప్రూవ్ చేయాలి. tan theta equal to plus or minus m1 minus m2 by 1 plus m1 m2 అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఎలా ప్రూవ్ చేస్తానంటే చూడండి. సో ఇక్కడ ప్రూఫ్ ఎలా కంప్లీట్ చేస్తానంటే చూడండి. సో 2 లైన్స్ మధ్య యాంగిల్ theta అయినప్పుడు
సో tan theta అనేది tan theta ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ m1 మైనస్ m2 బై 1 ప్లస్ m1 m2 అనేది ఎలా ప్రూవ్ చేయాలో చూద్దామండి. ఓకేనా? సో టేక్ ఏ కోఆర్డినేట్ యాక్సెస్. సో దిస్ ఇస్ ద x యాక్సెస్, దిస్ ఇస్ ద y యాక్సెస్. సో టూ నాన్ వర్టికల్ లైన్స్ తీసుకోండి. టూ నాన్ వర్టికల్ లైన్స్ తీసుకోండి. దిస్ ఇస్ ద L1. Here θ1 is the inclination of L1. సో ఇంక్లినేషన్ తెలిసినప్పుడు స్లోప్ కనుక్కోవడం మీకు ఫార్ములా తెలుసు. m1 is equal to tan θ1. ఓకేనా? హియర్ this is the L2 అండి, L2. సో హియర్ θ2 is the inclination of L2. సో ఇంక్లినేషన్ తెలిసినప్పుడు లైన్ యొక్క స్లోప్ కనుక్కోవడం ఫార్ములా మీకు తెలుసాము. సో m2 is equal to ఏం రాస్తారు మీరు? tan θ2 రాస్తారు. tan θ2. సో L1 L2 మధ్య యాంగిల్ ఏమని చెప్పాడమ్మా? θ అని చెప్పారు. సో యాంగిల్ బిట్వీన్ ద L1 అండ్ L2 is nothing but ఏమన్నా θ. సో ఇది θ అయినప్పుడు ఇది కూడా ఏమవుతుందంటే θ అవుతాము. దిస్ ఇస్ ద వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అంటారు. సో మరి ఇది θ అయింది, ఇది θ అయింది. ఈ రెండు యాంగిల్స్ ఏమవుతామో? ఇది 180 మైనస్ θ అవుతాము. సో ఇది 180 మైనస్ θ, ఇది కూడా 180 మైనస్ θ అవుతాము. వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఇప్పుడు నేను ఏం తీసుకున్నానంటే ఇక్కడ let theta be the an acute angle అని తీసుకోండి. ఓకేనా? 180 మైనస్ θ is nothing but obtuse angle అవుతాం. ఓకేనా? సో అది తీసుకొని ప్రూవ్ చేస్తాను. let theta be an acute angle అని తీసుకున్నాను. let 180 మైనస్ θ be an obtuse angle అని తీసుకున్నాను. obtuse angle. సో L1 కి L2 కి మధ్యలో యాంగిల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయేమో? ఒకటి θ ఉంది, ఒకటి 180 మైనస్ θ ఉండడం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ కూడా ఒక కాన్సెప్ట్ తెలుసు. an exterior angle is sum of two opposite interior angles ఫ్రమ్ డయాగ్రామ్ నుంచి. సో ఆ రిజల్ట్ రాద్దాము. సో ఫ్రమ్ డయాగ్రామ్ an exterior angle అంటే θ1 is equal to θ plus θ2 రాయండి. ఓకేనా? సో ఐ నీడ్ ఏ θ కావాలంటే θ2 లెఫ్ట్ సైడ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి. అంటే సో θ1 మైనస్ θ2 రాయొచ్చు. ఇక్కడ కూడా మీరు అప్లైయింగ్ ద tan ఆన్ బోత్ సైడ్స్. ఓకే? సో అప్లైయింగ్ ద tan ఆన్ both sides. So tan theta is equal to tan of θ1 minus θ2. So tan of a minus b ఫార్ములా ఉంది. tan a minus tan b by 1 plus tan a into tan b ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. ఓకేనా? సో tan theta is equal to tan θ1 minus tan θ2 by 1 plus tan θ1 into tan θ2. Okay, so tan theta is equal to, what is the tan θ1 here? m1. Tan θ2 is nothing but m2. So m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. Okay, na? This is the relation 1 అనుకోండి. relation 1. ఎప్పుడు let theta be the an angle between L1 and L2. So another angle ఏమవుతామో 180 minus theta is nothing but angle between L1 and L2. సో మీరు ఇప్పుడు θ ప్లేస్ ఏం రీప్లేస్ చేయండి అంటే 180 మైనస్ θ రాయండి. సో tan ఆఫ్ 180 మైనస్ θ ఇజ్ ఈక్వల్ టు m1 మైనస్ m2 బై 1 ప్లస్ m1 m2 అవుతుంది. 1 ప్లస్ m1 m2 అవుతుంది. సో tan 180 minus theta is nothing but second quadrant tan will be negative. Okay, so tan 180 is even degree కాబట్టి tan remains tan అంటే minus tan theta వస్తుంది. minus tan theta that is equal m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2. సో మీరు నెగిటివ్ ని రైట్ సైడ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి, మైనస్ ని. tan theta equal to minus of m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. సో ఫ్రమ్ 1 and 2 రిలేషన్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ tan theta ఏమొచ్చిందమ్మా? tan will be పాజిటివ్ వచ్చింది. tan will be పాజిటివ్ వచ్చిందంటే theta ఏం కావాలంటే acute యాంగిల్ అవుతుంది. acute యాంగిల్. సో ఇక్కడ tan theta will be ఏమొచ్చిందమ్మా? నెగిటివ్ వచ్చింది. tan theta will be నెగిటివ్ వచ్చిందంటే సో అనదర్ యాంగిల్ ఏమవుతుంది? అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ అవుతుంది. అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ అవుతుంది. ఫ్రమ్ 1 and 2 నుంచి రిలేషన్ చూడండి. ఫ్రమ్ 1 and 2 రిలేషన్ నుంచి చూడండి. ఫ్రమ్
1 and 2 నుంచి అబ్జర్వ్ చేయండి. సో tan theta is equal మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, ఇక్కడ పాజిటివ్ ఇది నెగిటివ్, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రాసుకోవచ్చు, ప్లస్ ఆర్ మైనస్. సో m1 మైనస్ m2 బై 1 ప్లస్ m1 m2. ప్రూఫ్ కంప్లీట్ అయింది. ప్రూఫ్ కంప్లీట్ అయింది. ఓకే, అదే మనకు ప్రూవ్ చేయమని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అన్ ఎక్యూట్ యాంగిల్ మనం ఏం తీసుకోవాలి, ఫర్ అన్ ఎక్యూట్ యాంగిల్ అయితే మనం యాంగిల్ ఎలా తీసుకోవాలంటే వీ టేక్ ఎక్యూట్ యాంగిల్ అంటే నేనేం చెప్పామో ట్యాన్ విల్ బి ఎలా ఉండాలా, పాజిటివ్ ఉండాలి. ఎలా ఉండాలమ్మా, పాజిటివ్ ఉండాలంటే ఏం తీసుకోవాలి, మీరు మాడ్ పెట్టుకోవాలి. ఏం పెట్టుకోవాలమ్మా, మాడ్ పెట్టుకోవాలి. సో tan theta is equal to modulus of m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. మనం ఎక్కువగా ఎక్యూట్ యాంగిల్నే ప్రిఫర్ చేస్తామండి. సో దీన్నే మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, ఆర్ theta is equal to tan inverse of modulus of m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2 రాసుకోవచ్చు. హియర్ 1 plus m1 m2 is not equal to 0 కావాలండి. ఓకేనా. ఫర్ an obtuse యాంగిల్ గురించి చెప్పండి. ఫర్ an obtuse యాంగిల్ ఓకే, we take యాంగిల్ ఏం తీసుకోవాలండి, we take ఆల్రెడీ 180 minus theta తీసుకోండి. 180 minus theta. So what is the theta here? 180 minus theta. Theta is nothing but tan inverse of modulus of m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2. ఓకేనండి.